我想请你听一首歌，它有2种不同曲风的版本，看你比较喜欢哪一种。そしてつまらない夜を越えて大事な分今宵月の向こうへ私を連れ出してください足りないものは全部そこにある気がし好难哦，我可能比较喜欢 A 耶，我不知道 A 有一种比较那种听起来很磅礴，但是呢后面又有点静下来的感觉，然后 B 有点那种，因为我不是很懂音乐，但 B 有那种电子的那个声音，我对电子的声音比较还好，所以我听了之后觉得比较喜欢 A。Oh my god, these are so good. Your friend is very talented. I prefer A. I like A because it reminds me of like an intro to something, you know what I mean? The B, it sounds like idol music, you know, like in Ensemble Stars. It reminds me of like music by like Switch or like Fine, maybe. I do like A better, yeah. But I do also really like B. Your friend is very talented. That's awesome.